Welcome to the Learner's Vocabulary section. In this lesson, you will learn important English words with their meanings and examples. Practice them regularly to improve your speaking and understanding skills. Abacus, backpack, bell, blackboard, book, calculator, computer, chalk, clipboard, compass, crayon, desk, diploma, dustbin, eraser, globe, glue, ink bottle, lockers, lunchbox, microscope, notebook, paintbrush, paper cutter, pen, pencil, projector, protractor, punching machine, quill, rubber stamp, ruler, scissors, sharpener, stamp pad, stapler machine, thumbtack, whiteboard, toys, laboratory equipment. Thank you for patiently viewing all the slides. We've included the content along with meanings in your local language to support your understanding. Please take the time to review the written material on your own to strengthen your learning. மணிச்சட்டம், புத்தகப்பை, மணி, கரும்பலகை, புத்தகம், கணிப்பு கருவி, கணினி, சுண்ண எழுதுகோல், பச்சுபலகை, கவராயம், மெழுகுவண்ணக்கோல், சாய்வு மேசை, பட்டயச் சான்றிதழ், குப்பை தொட்டி, துடைப்பான், புவிக்கோளம், பசை, மைப்பாட்டில், நிலைப்பெட்டகம், மதிய உணவு பெட்டி, நுண்ணொக்கி, குறிப்பேடு, வண்ணத்தூரிகை, தாழ்வெட்டி, பேனா, கரிக்கோல், படக்காட்சி எந்திரம், கோணமானி, துடையிடும் எந்திரம், இறகு, முத்திரை, வரைகோல், கத்தரிக்கோல், கோராக்கி, அச்சுபலகை, கம்பிக்கோப்பி, குத்தூசி, வெள்ளை பலகை, பொம்மை, ஆய்வகுபகரணங்கள். Learners, I'm going to ask you a few questions to check how well you've learned. Don't forget to share your score in the comments. I'd love to see how you did.
Thank you for watching. Keep learning every day and improve your English with us. Don't forget to like, share, and subscribe for more communicative English videos.